Coach, what can you say about your team tonight, not only in the way they started, but the way they responded after giving up the 3-0 lead? Well, we know that on a back-to-back, usually the team that plays the night before can be in game mode. So we wanted to take advantage of that as much as we could. And I think that's what we did in the first period. Played very good. But we also know on a back-to-back that was also very hard to play yesterday, that at some point or another, maybe the energy level could go down. And that's probably what happened in the second period. And that's a team that is the best in the league. It's outstanding offense. And, I mean, they got so much depth and so much firepower that at some point or another, that you're going to give something. Probably one or two mistakes there that we could take away, but all around, I mean, these guys are so good. But what we wanted to have in the third period is we wanted to have a push, and whatever energy was left was going to be put on that ice. And the character to stick to what we were supposed to do, not be on our heels, be on our toes, and making sure we apply pressure, and we got great step-ups and physical like we were in the first period. I thought in the second period we weren't as physical, and that was part of our game plan. And we got back to that in the third period, and a lot of character, just like yesterday. Different story. Yesterday we had to come back from a big deficit, but today I think it was mentally having to be in the moment. So both games, I think, was a great display of our players to be mentally tough and being in the moment rather than being stuck in the past, going into third periods. You start Anderson back-to-back nights. He responds with the win, 45 saves. Just take us through your process to start him and his play tonight. Well, I thought yesterday in the third period you saw, mental toughness there, a lot of character from him, giving nothing, giving us the chance to come back. And I felt, with the team, we need to carry that as much as we could to the next day, and that meant that he was gonna help us carry that, because that's where his mind was. He wanted it, I wanted it. I thought it was the right thing to do, and you see today that he displayed the same character as we did in the third period yesterday. He did it through the entire game, and I thought his third period was again the statement that, hey, nothing's going in, I got this, and he gave us a chance again to win. So, I mean, when your goaltender plays that well, when Erik Karlsson plays that well, and Stoner, gets the character goals, and I think Shabbat, if there's one guy you want to mention today, obviously Dzingel, as a young guy, continues to progress and is earning his ice time with the better players. I think you look at Shabbat, every day he's been getting better and better and better, and I think this is by far his best professional hockey game, and you can see a kid that's growing, taking leaps, as big as you can take him right now, and Erik playing with him too. I like to see that combination. Both of them seem to react well to each other, and Eric's, I think, taking a liking and having him around and teaching him and helping him, and I think he's doing a very good job. And so when you see Erik play that well, take care of a kid, and a kid responding that well, you know that the future looks bright for that kid. Staying on the young guy theme, what your thoughts on Colin White's performance tonight? I liked their line, I really did. I thought they played really well. Burroughs, Jamo, and then Jamo, you could see the games when he came back from his injury. He needed a few reps, which I couldn't give him as much the last game. But tonight, being at home, being able to match, and not having a trail by so many goals like yesterday, I had to go with their top two and top three lines so much that we played the fourth line less, so they were kind of stuck there. But I thought today we used them. We used them on penalty kill. We used them on, not White, but they're the third line guys, fourth line guys, sorry. And White, I was able to use him twice with other lines. He did very well. So he didn't look phased. He didn't look like he was nervous. He did all the right things. So we had 4 lines tonight, and I think that's where it's at. That's what the NHL is. When you don't have 4 lines that you can put on the ice, it's tough. And I think we had that. And if you look at the last games, the last stretch, actually, you take out the Boston games. I mean, you look at Boston again tonight. They're beating everybody big time. So I think we can look back at the Boston games on our side and go, well, you know what? It wasn't just about us. It was more about them, I think, than it was about us. So therefore, I like the fact that we're 500. We're above 500 now since we had that month on the road. So we were really good before that month.
on the road, and now we're above 500 since then. So I think we're progressing because we're finding chemistry between players, and individually guys have gotten back from some of those injuries and they're looking really good. And I like Hoffman, Duchesne, and Ryan together. And we love Zingle with Brass and Stone, and then Smitty, Pager, and Pav doing great. Now with that fourth line's terrific. Coach, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont ressorties ce soir avec une victoire contre la meilleure équipe de la Ligue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la performance de vos joueurs lors du match de ce soir? Bien, beaucoup de caractère. Je pense qu'on a parlé beaucoup d'attitude récemment, surtout après le match de Boston, où ce qu'on a, dans les rares fois, où on a lâché mentalement puis émotionnellement dans un match. Au milieu du match contre Boston, on n'était pas fiers de ça. Oui, c'était un back-to-back. Oui, c'est difficile. On levait à soir en deuxième période. Là, tu vois que tu manques un peu d'énergie. Mais c'est là où on était très, très fort mentalement hier, premièrement, où on tirait de l'arrière puis revenir en troisième comme ça. Puis aujourd'hui, où on menait, se faire rattraper, puis après ça, continuer à pousser en troisième période comme si rien n'était. Je pense que ça demande beaucoup de force mentale, ça demande beaucoup de caractère, une attitude qui est basée sur le moment plutôt que sur le passé ou dans le futur. Puis je pense que nos joueurs ont eu cette capacité-là aujourd'hui et hier, dans deux situations complètement différentes, d'être présents, d'être ensemble, puis de ne pas être sur des talons. On était vraiment sur le mode attaque, mais même dans la défensive. Quand tu es en défensive, tu as une façon d'être en mode attaque parce que tu es agressif, parce que nous, on a beaucoup de step-up. Nos défenseurs sont très agressifs. On les a vus ce soir. Nos attaquants mettaient beaucoup de pression sur l'adversaire en première et en troisième. Puis ça a demandé énormément d'énergie dans le troisième. C'est quand tu n'as jamais joué un back-to-back là, à la Ligue nationale, c'est quelque chose. Là. Surtout contre une équipe qui ne jouait pas hier. Alors, je suis très, très fier de nos joueurs. Il y a beaucoup de joueurs que je pourrais nommer qui ont très bien joué ce soir et qui ont bien joué hier, mais je voudrais parler de Mark Stone qui a récolté 3 points hier, 3 points ce soir. Est-ce qu'on voit je veux utiliser un terme anglais, un game breaker, un joueur qui est capable de changer l'issue d'un match à lui seul? Oh oui, mais il a fait ça l'année dernière, puis il a fait ça toute l'année cette année. Je te regarde le nombre de buts importants qu'il marque, c'est assez impressionnant. Que ce soit un but égalisateur, un but pour nous remettre dedans, pour nous repartir. Écoute, il est phénoménal depuis le début de l'année. Il y a toute une saison. Puis on sait que maintenant, on garde cette combinaison. Brassard a fonctionné avec lui avant. On a changé pour essayer de créer de la chimie, un petit peu de Duchesne, tout ça. On a bougé ça jusqu'à temps que maintenant on trouve là, ce qu'on aime. Alors ça clique. Alors c'est sûr que Stone, un gros caractère encore ce soir, mais est-ce on voit un jeune comme Zingle qui continue de progresser. On l'a quand même pris l'année dernière sur notre aile là, pour le développer. Il s'est développé très bien l'année dernière, mais là, il prend des pas de géant. Si tu regardes la ligne à Duchesne, encore Duchesne, un autre but, un but important. Pajot, Smith, c'est notre troisième ligne qui jouait contre la ligne à Stamkos, qui récolte 2 buts. C'est énorme, mais je pense que quand tu regardes notre défensive, ce que Chabot a pu faire ce soir, là, au-delà de Carlson qui a été exceptionnel, là, je pense que Chabot, de loin, son meilleur match dans la Ligue nationale comme professionnel, il avait l'air d'un vétéran. Alors quand tu vois ça, tu sais que ça laisse présager un beau futur. Eric Carlson aime ça aussi, jouer avec lui. Il s'en occupe très bien. Donc, écoute, c'est très positif. Non, on va voir s'il est capable au prochain match. Il faut que j'attende ce que les médecins me disent. C'est un bas du corps. C'est pas quelque chose d'habituel. Je sais pas quoi te dire. Faut être franc, là. Ouais. Mais une chose est sûre, quand tu regardes nos joueurs, blessés ou pas, Dumont est revenu, tout ça, nos joueurs jouent blessés, nos joueurs donnent tout ce qu'ils ont. Puis je pense que ça répond à bien des questions qu'on a eues dernièrement sur est-ce que les joueurs sont motivés, est-ce que les joueurs se tiennent encore ensemble, est-ce que les joueurs veulent encore suivre la parade puis notre façon de jouer. Je pense qu'on a un statement très clair.